మిరపకాయ ఎందుకు కట్ చేయొద్దు? కారం ఉంటుంది అందుకని కట్ చేయొద్దు. కరెక్ట్. వంకాయ కట్ చేద్దామా? చూడు ఇక్కడ ఒక పెద్ద వంకాయని చూపిస్తారా? ఇదిగో చూడు. ఇట్స్ బిగ్ నో? యూ కెన్ టెంప్ట్ ఇట్. ఏం చేయాలి నేను? ఫస్ట్ అందులో పెట్టు, అందులో పెట్టు, అందులో పెట్టు, అందులో పెట్టు. బాల్ కదా అది. గుడ్ జాబ్. ఇంకోటి దింపుదామా? అవునన్నా అదే చదవను వంకాయ. అందులో పెడతావా? పెట్టేసి. గుడ్ జాబ్. ఏందన్నా? బిగ్ వంకాయ. ఏంటి నాన్న? సూర్య ఇవేంటి? మిరకాయ. Okay, all done. Podama? Let's go to the next place, okay? I want to give it to Nana. We can give it to Nana. Okay, later. వేరేవి కూడా టమాటోస్ అక్కడ అందులో కంటైనర్లోకి వెళ్ళి టమాటోస్ అవన్నీ కూడా తెంపుకొని నాన్న దగ్గరికి వెళ్దాం. ఓకేనా? ఓకేనా? అదేంట్రా డర్టీ నాన్న. ఇవి టమాటోసా? కాదు, ఇది కొత్తిమీర. ఇది మిరపకాయలా ఉందన్న, చాలా వచ్చింది. ఫ్రై కావాలనా? దేనికి? అదే దేనికి? దేనికి? తెచ్చుకో మరి. పూలు దింపకు నాన్న ప్లీజ్. పూలు వద్దు నాన్న ఇప్పుడే. Maybe Anna is crying. You want to go check on him? What's that? Menti kura. Oh. Adi cucumber nana. Cucumber? Uh-huh. Okay. See, there's one here. Oh. You see that? Yes. There's one there. Okay. Okay. You want to harvest? Yes. Are you able to reach? Good job. Andula bettese nana. You want to harvest here?
Yeah. Okay? Yeah. Good job. ఇక్కడ ఒకటి ఉంటున్నాను కింద. See that? Here. Okay. It's still raining. It is raining, Nana. పోదామా? Yeah. Let me get the big tomato here, okay? And then we'll go. You can't reach this, Nana. Here. Big tomato. Big tomato. Okay, can you put that in there? Thank you. And then that one. There's another one. Yes, I'll go get that one, okay? నువ్వు ఉండు అక్కడ, ఓకే? అవునా, తెంపుతావా? Did you pluck it? Okay. So many tomatoes. Thank you for helping, Surya. Now let's run. It's raining. ముందు రోజు తెంపిన పండిన టమాటో వాడాను ఇక్కడ టమాటో పప్పుకి. ఇవి చాలా సింపుల్ రెసిపీస్ అండి. బేసిక్ టమాటో పప్పు, టమాటో పచ్చిమిరపకాయల పప్పులో వేసి ఉడకబెట్టాను అండ్ తాలింపు వేసాను. అండ్ వంకాయ ఫ్రై ఏమో జస్ట్ అట్లా తాలింపులో వేయించి కొంచెం ఉప్పు, కారం, ధనియాల పొడి వేసాను అంతే. ఫ్రెష్గా తెంపిన వెజిటేబుల్స్ కాబట్టి కొంచెం బేసిక్ స్పైసెస్ వేసి చేసినా కూడా చాలా రుచిగా ఉంటాయి.
నాకు క్లియర్గా తెలియదు నేను తప్పు చేస్తాను. బట్ వాట్ ఐఎమ్ గెస్టింగ్ ఈజ్ మేడం వాడి షర్ట్ ఇక్కడ మెడలోకి ఎక్కి తర్వాత చేతులు నేను వేసినట్టున్నాడు వాడే వేసుకోవాలి ఆర్ ఈతనికి హెల్ప్ చేస్తాను. ఐ డోంట్ ఈవెన్ నో నేనేం చూడాలి. I want that. I want that. Okay, I'll give you weight.